показывает вот эту фирменную технику армейского рукопашного боя. И все! Вот это финиш! Возможно, это прям... Да, удар вопросом. Первый раз попробовал. Totalmente, casi en posición fetal. Y ahora está en una situación también apremiante y va a buscar o el derribo o el puño. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tremenda patada a la cabeza de Elías Santos! Que derriba a Lucas Malte. Espacio, viene esa high kick, cae, Dios mío, atención. លោកនេះបាទព្រោះផលសពតរាល់ថ្ងៃនេះក៏អាយុមិនតិចដែរបាទច្រើនណាស់ហើយអាចចូល30ដៅដែរណាបាទអញ្ចឹងគេបដោះក្មួយគេទៅមិនឲ្យកាត់គេអូ Improved boxing of Nakwa has been so efficient. Now stringing the leg kicks together. Look at that leg. Mid speed that leg. How will he handle this adjustment here in the third round? Solar plexus just falls that rock leg. กระแสไฟเดินเข้าหาครับกันดูเตะขวาครับเกี่ยวได้กระแสไฟตัดล่างอีกแล้วครับโอ้โหเจอหมัดครับสับอีกทีหนึ่งครับยังไงดีช่วงปลายยกเจอศอกโอ้โหจบเลยครับนี่ครับไฟมันดับไปเลยครับโอ้โหเจอเข่าเจอศอกบ้านจะโลกัวไก่บกกระโดดช่วยสนับโลนะไก่บกกระทุบมือเดือดโอ้บัดกรอบใส่กรอบบัดช่วยสนับบัดปีไรเลยนะช่วยไอ้โซ่ทำไมบางคนมันไวโยมาแต่กระห้ามยกกราวนี่แต่ไม่ได้บัดไก่เลยไก่ช่วยไก่บกไก่สนับนี่บกกระโดดไปเลยนะบัดไอ้นวลตั้งแจกจมโหเบอร์จ้าไก่สนับទាត់ឆ្វេងរបស់ធីរ៉ាទាត់ឆ្វេងចូលឆ្វេងទាត់ស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំរបស់ធីរ៉ាទាត់ជើងក្រោមស្ដាំម្ដាយពីរដៃទាត់ទៀតអូយរបស់ប៊ូបាស្រីវសាច់ណាស់ប្រិមិត្តម៉ាត់ស្ដាំអូយម៉ាត់ដៃចូលគុំតគៀមត្រឡប់បាត់ហើយម៉ាត់ដៃនេះណែនណាស់បាទធ្ងន់ហើយម៉ាត់ដៃនេះណែនបាទគុំតគៀមសេនកសលខៀវក្រហមគឺសេកកំសាន្តអញ្ញាកដាគ្រប់គ្រងកាប់គាត់ពីរដៃបត់កៃរបស់សេនកសលអូយសេនកំសាន្តចូលទាត់ជើងក្រោមសងវិញចូលហាក់ជង្គង់មួយរបស់កំសាន្តចាប់ជាប់អូកសលបាទទៅបាត់ហើយកន្លែងនេះបាទអូបកាយបាត់ហើយបាទកន្លែងនេះ7មកជើងទៅលៀង Вандерли Росса, он, конечно, мог залететь. Смачный джеб. Стойки Сабитович. Все это глухой нокаут от Джусупова в полной отключке. Вандерли коротким ударом просто выключил свет этому парню. So having a minute to completely recover should favour him. And we're swinging again. Oh, it's all over. David Winiarski is the new
Porque al llevar ese tonelaje ocupan una energía mayor para moverse y ¡guau! ¡Cae Chiquilín! De manera fulminante. Una energía mayor para moverse. เนี่ยน็อกได้ครับจะขึ้นมาเป็นอันดับ2ของกลุ่มทันทีนะอ้าวแม่หล่นไปแล้วครับยังต้องจับตาดูอยู่ครับเดี๋ยวมีงานงอกโอ้วุ่นวายหรือเปล่าครับวุ่นวายหรือเปล่าวุ่นวายหรือเปล่าครับหมัดมาแล้วหมัดไปอีกแล้วนี่ไงครับโอ้โหพลิกเฉยเลยครับจะไม่รอดอยู่แล้วไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนเนี่ยครับหมัดขวาครับล่วงครับ งานนี้ดูดิการยืนระยะของเพชรจักรีแหละครับว่าเป็นมวยนี่เยอะเลยครับสำหรับทางด้านโอมัสนาคามวยไทยโอ้โหโชว์เดียวครับเควินว่ายังไงจิ้มลำตัวดวลหมัดกันไปแล้วครับวัดกันที่พลังกำปั้นเลยไม่ต้องสนอาวุธอื่นแล้วครับวัดที่พลังกำปั้นมีแรงต่อยแค่ไหนนะครับตีธงอ้าวหมัด1-2แม่เจอศอกซ้ายครับโอ้เบียดพยายามจะโหลดให้วันมีชัยนี่ลงมาให้เท่ากันไม่ได้เอาเลยครับเริ่มสะดุ้งเหมือนกันครับความใหญ่นะครับเบียดเข้าไปโอ้โหดูศอกจังหวะสับศอกนี่น่ากลัวเลยนะครับวันมีชัยเอาโอ้ยสายครับเต็มสายโค้งนะครับเม็ดนี้เม็ดครับมาเตะยัดเข้าไปเลยครับดูครับมาเจอซ้ำกอนซองบนอับปีอัมรินไฟเทรนโอ้ยไฟเทรนตัดตีมวยไอ้เคยเยือเจอបើសិនជាស្ទាបស្ទងបានក៏ស្ទាបស្ទងបើសិនជាផ្ដាច់បានក៏ផ្ដាច់ counter with that left kick and Sonnen is just she's standing in stance, she's not bouncing on the feet, staying stable. Beautiful combination. Hang on, she might be hurt here and the fight is over. I think if it was a shot to an eye, she might have hurt her eye. The shot there and overhand right. Some of the striking was telegraphed and a little sloppy, but those kicks were on point. The shots to the body, the shots to the neck, and I think that shot was to the eye. Beautiful work. Straight to the body from so crisp. You could. He has venom on those punches. Oh! Hey! Absolutely timed that one so well. Like we said. Bang! There it is there. ちょっとよろめいたい、ようにも見えた高弘。このキックで30万円ゲットできるかですよね。ああ、そこですよね。効いた。膝ですね。膝が効いた。これは。Modić ponovno desnim koljenom. Da, sad očito je to taktika iz kuta Semira Špage, taj middle kick, već je u nekoliko middle kick. To je ta kombinacija i novi prekid, novo odbrojavanje. ចូលចាប់បោះឆ្គងត្រង់បោះឆ្វេងទៅបោះស្ដាំមកវិញអូយបាទអ្នកពូកែឆ្គងបោះអ្នកឆ្គងវិញបាទយើងទៅតើចំណាយចំណាប់ជាងខ្ញុំជឿថាបណ្ដានេះទៅចំណាប់ឬជង្គង់ហើយបាទវាយភ្ញុកទៅរឹងទៅរបាទវាយភ្ញុកជង្គង់ភ្ញុកហើយកាច់កន្លោះកែងបោះឆ្គងឆ្វេងកែងចោលមួយបណ្ដាទាញវាប់ចាក់ជង្គង់គាត់កែងខ្លីបាទរបែកចេញពីគ្នាចូលចាប់អូយកែងគួរគ្នាខៀវដួលបាត់បាទចូលដំណើរមួយទេបាទបឹកអូចូលដូចគ្នាចូលដូចគ្នា Бэкфист в исполнении узбекистанца очень опасно было. И удар пришелся, по-моему... ბრძოლები, როცა თითქოს 2 რაუნდი პასიურობს სპორტსმენი, მაგრამ მე მესამე რაუნდში არ დაუკარგოს. ბრძოლებს კარგი დარტყმა იყო ბადურასი. თავის ქალაში მორთვა. Round number 1. Maia, though, the slight step off from scratch as we start this fight. He's in the multicolored trunks. Now forward pressure from Maia, and the left hook down goes the Bulgarian.
to the 10-second clock. Getting late here in round number 2. Big right hand. Stoichkov dropped for the 3rd time in this fight. Getting late here in round number 2. Virado. E agora é o Wagner que tenta enquadrar. Agora foi uma trocação franca. E o Wagner tem acertado alguns golpes interessantes. Ó, pegou bem. Pegou bem na linha de cintura. Pegou e foi a nocaute. Acabou. Foi a ponteira e foi o soco. Na sequência aqui. เอาละครับเพชรสกายเองก็จะกาดตกไม่ได้นะครับเบียดเข้ามาไม่ระวังนี่มาครบเครื่องเลยนะครับแกเลยอาศัยเอื้อทีทองนะครับแต่พอกอบไม่ลงแทงตรงๆกับเต็มลิ้นปีครับนี่นะครับจังหวะหายใจเข้าพอดีโอ้นี่แหละครับเกมสั้นอีก1 คู่ครับแล้วก็จังหวะนี้10 เดียวโอ้โหเก็บ ใต้คูบอลครับหัวหน้าคณะมีช้างศึกดราก้อนมวยไทยฟ้าพยัคฆ์ดราก้อนมวยไทยครับเป็นสตาร์เทรนเนอร์ขาวศึกมวยไทยครับนักชกดวงใจ50ชนะ40คู่ต่อกรครับเพชรภูผา13ย่าง14ครับ157โอ้ยคุณไปเลยตะวัดยังไม่ทันจบเลยครับโอ้ตีน็อกเลยไปเลยทีเดียวนะครับดูครับปังโอ้เจ็บครับมาเขาเรียกแทงNice angles. Yeah, it's going to be a matter of time. The body work was just too much for Gino Bebu. Vung Van Stanis just grab him, hold on to him for 7 seconds. Clinch up with him. I think he's going to go down. Snow finish it. That is it. Don Snow. 3 knockdowns in a round. Villain, if you will, in quotes there. And we'll see how these two young guys do as Welch now getting a good combination. Puts Diego Martinez back in down. And now Welch raining down blows Martinez in early danger here and now put himself in a real bad spot, and that's going to do it. This crowd is absolutely... Welch now getting a good combination. ตัวเชิงกระโดดบีอาเป็นเมวดีบอสเวกตัวช่วยบีอาเป็นเมวรอไหนตัวมวยสันมาในสนามโอ้เจ้าปังเกียงวีนาทีเกียงปีกันนับได้ไม่ต้องโอ้วีไอ้ข้อป้าโอ้ยพลอดไม่ได้ไป Nice left hook right hand combo from Vega. Might have backed the sign up. It might have wanted him. What happened? Big shot lands in the side jam. Big shot. Kept it going. Another right hand to the temple. And you can see him short circuiting there a little bit. Yaxshi, mana shu jeb zarbalari bilan chalg'itib mana bunday low kick. Mana ta'sir qildi. Ajoyib jang yakunlandi do'stlar. Qodirxon G'aniyev 除了直线之外，还有这个侧移，这个千变万化的左手，哇，左右的摆拳，哇，中间刘家浩已经把手拳拿起来了，哇哦，直接连续2 body， 再一个 hip， 哇哦，一个沙包的状态，哇，刚刚是一个 TKO 刘家浩已经放弃防守了，接近 TKO 了吗？哇，被迪米奇裁判收掉啦！ ต้องเบียดอย่างเดียวชนอย่างเดียวจังหวะฝีมือนะครับโตโต้โอ้โหถ้าเดินช้าดูจังหวะการดักแทงนะครับของเพชรขุนศึกเอาแล้วครับล็อกได้โอ้โหพอเด้งตีได้เอาเลยครับทีมงานบอกให้เดินอย่างเดียวนะครับโตโต้โอ้โหทีเดียวนี่นะครับแทงก่อนปักเข้าไปโอ้โหเม็ดนี้นี่ Beautiful shot from Parker. He senses hurt keen here, Mike. And you could sense the reaction of the crowd as well as the uppercut got through. Keane ready to fight back, but the uppercut goes through for the 2nd time in quick succession, and with a minute of the round to go. Completed his count. Keane was still completely unaware. Punches, but you need to come forward. Oh, that shot hurt him. That's not it's not an MMA. Oh, big uppercut. He just sat down Thomas Thatcher. Crawford stalking down Thatcher. Big left hand, big uppercut. Oh, big right hand landed, and Yoshino took it very well. The second one, not so much. And a nice front kick. He's looking for the scramble. Being calm in a great. Another great right. That's that counter I was telling about. And another one is down. He won't last too much. That's it. It's all over. Oh, knockout. This fight will be the precision of my striking
And exactly that's what it was. Constant pressure forward. Frey aggressive here early. Ostovich. Beautiful It's kick. a hard left hip. High kick. Ostovich might be out. Pereira trying to make it count. Ostovich going for the takedown for here. I think she's out of this. Fighting on pure instinct, not really defending herself. Ostovich now. She's holding her leg right now, TJ, but I don't think she's conscious. Pereira still landing some punishment. Mike England has seen enough. Beautifully done by Christine Pereira. Time left in the round. Still getting too wild with that left hand. I'll tell you what, he walks onto. That's a right hook there from Carty. And down he goes. And suddenly the crowd come to life here in the 3 arena. But suddenly now the whole decibel level has changed with that one single attack. Y este puertorriqueño viene de una cuadra. Mira quién está en su esquina, José Aguirre. Bueno, le está llegando bien el dominicano. Sí. Muy bien, buena la combinación del dominicano. Cuidado. No sé qué pasó de adelante. Qué cruzado, sí, qué volado de derecha. Eran de más. No solamente ese volado de derecha. No sé qué pasó de adelante. Let him be wild. Let him get wild. Straight down the middle. Straight down the middle. There you go. Breathe. Breathe. Slow down. Breathe. One of them to the body, see how he feels. Control your tank, Tracy. 2, 3. Get on the wall. Lock him in his jaw. See how Vahid. Good. Oh my God. Goodness. Sitmon Chai style of his own there. With beautiful punches and low kicks. Wow, where's this come from? Fire with fire. Absolutely. And this is exactly what Vahid is doing now. Look at those furious punches. Body, head. Oh, and the low kick. Oh, good luck. He's got to be careful not to catch it. Oh, and the leg. Oh, low kicks have taken out. หมัดมาอีกแล้วโอนเอ็นโดนเข้าไปเช็คบินไม่เช็คบินครับโอ้โหนี่แหละครับแม่หัวใจนักสู้ครับแม่แกยังไม่ฟื้นดีแต่แกเดินบวกเดินแรกแล้วครับฝ่ายแดงเพชรพิเชษเพราะฉะนั้นนี่ครับมาดูครับการทรงตัวเอาโดนเจาะล่างอีกโอ้ยมาทุกชุดเลยครับแม่นึกอะไรได้แบบนั้นเลยครับโอ้โหจบเลยครับยก2อย่างที่คุณออฟ He's getting a hammer, knee to the head. Oh, McNally's on Queen Street. Oh, he hit him with another hand. He leads him. He's trying to get him out of there. He's trying to close the show. Just said he's pouncing rear naked choke. Oh, he was rushing it. He's rushing it. He's going back to some striking. Sam's in some big trouble. Oh my goodness, he's fighting back. Insane. Another right hand. Giuseppe's got to stay focused. He's got to concentrate on trying to find the chin again. There it is. I would love to have seen Kevin just jump on top. Oh, big it's over. Oh, he's hurt. He doesn't know where he is. Oh, it's all over. Power in all of his hands and his legs. Impressive. He just kept the power coming. Look at that knee to the dome. That was it. Legs went out. That was enough.